javítani. Egyébként meg úgy nem hiányolom, hogy mondjuk Fritz Tamás nem írta meg a következmények nélküli ország sorozatának nem tudom, hanyadik darabját. Bármelyik korábbi. Van következménye. Én azt hiányolom, hogy nem jutott még eszébe mondjuk például az ügyvédi kamarának, vagy valakinek az, hogy összeszervezze, vagy utána járjon, vagy érdekképviselje azokat, akik most nagy valószínűséggel otthon ülnek, vagy ha egyáltalán tudják. Szóval az áldozatok. Tehát itt áldozatok vannak, ezek az emberek, ha tudják, hogy mi történt. Mit gondolnak arról, a velük szemben lefolytatott eljárásról? És lesz-e nekik kárpótlásuk? Meg fogják-e vizsgálni azokat az ügyeket, amelyeket ezek a gazemberek jóváhagytak és aláírtak? Egyről tudok egyébként, egy ilyen ügy, azt hiszem van egy ilyen vissza. A Gödöllői Inga. A Sádonnak a feleségénél. Igen. Akkor engedjétek ez az ecsetvonásaimat, azért úgy gondolom, még mindig talán érdemes elmondani. Az egyik, amire én gondolok, hogy akik ezt oknyomozó újságíróként, innen is gratulálok, viszik, azok azt a mondatot engedték meg, ezt Gábornak az egyik megjegyzéséből jutott eszembe, hogy Orbán Viktor sérelmezte, hogy későn tudta meg a dolgot. Ezt írják valamelyik cikkben. Én nem tudom, de lehet, hogy ebben van valami. A másik, ami nekem szöget üt a fejembe, az az, hogy itt azt kell látnunk, tulajdonképpen a végén került szóba, hogy itt ez egy olyan, mint én inkább a mafiafilmek a János Vitéz második fejezetére gondolnék, mikor megérkezik Jancsi a rablók barlangjába. Tehát, hogy konkrétan ugye itt egy olyan, tehát ez a végrehajtói kamarai tagság, ez kénytelen zárni, mert hiszen mindnyájuknak az egzisztenciájáról van szó. Tehát nem fogják, ők maguk saját erőből nem fognak a sártól megválni, mert hiszen attól félnek, hogy dominó effektus lesz, és mind mennek utána a börtönbe. Tehát ameddig lehet, kitartanak. A másik oldalon nem szabad elfelejteni, hogy olyanokba kötöttek bele a Sándor által is felemlített gödöllői ingatlanügyben azért egy ügyvédbe akadtak bele, aki nem nyelte le. A kirakott végrehajtók között is vannak azért profik, akiket ugye már ezek megrövidítettek, és nem azok a szerencsétlenek voltak, akikről a Sándor beszélt, hanem olyanok, akik benne voltak ebben a bizniszben, és látják, hogy mi van belülről. És a harmadik, vagy negyedik, vagy utolsó ecsetvonás, hogy jól mondjátok szerintem, hogy két ügy volt itt a nyilvánosság előtt, az első a választások előtt, amit igyekeztek volna eliminálni, úgy, ahogy a borkai szexbotránya is tulajdonképpen el lett felejtve. Választás után a Völner ügyet is le akarták venni, és egyébként szerintem erre még van kormányzati szándék, hogy az egész dolog úgy, mint mondjuk a Farkas Flóriánéknak a Híd a munka világába milliárdjai, valahogy ez a dolog el legyen sikálva, anélkül, hogy ténylegesen tárgyalás legyen, és hogy ez újra kezdődött. Ebben milyen egyetértek Sándorral. Most a választás után, illetve a mostani körülmények között ez a dolog pár hete újra kezdődött. Nem folytatódott, hanem újra kezdődött, és ebben én azt is el tudom képzelni, hogy ebben tevékenyen benne van az, és bár legyen igazam, nagyon remélem, hogy igazam lehet, hogy az ügyvészi karban van egy csomó ember, akinek már megfeküdte a gyomrát, és ők maguk is részt vesznek abban, hogy ez a dolog. Én is szeretnék hinni, de Én egy következményt, hogy mondjak, ami idézőjeles következmény, de már Szabolcs ezt szóba hozta. Ugye 2021 novemberében jön ez az ügy. Nézzük meg Varga Judit pályafutását. 2021 novemberéig az ő pályafutásában én azt láttam, hogy ő az Orbán Viktori, vagy a NER-nek a zsándárkja, aki a Brüsszellel vívott 100 éves háborúnknak a hőse, aki tip-top ruhákban, tip-top kommunikációs panelekkel, tip-top tárgyalásokat folytat. Egy falusi csokos kislányból. Igen, tehát, hogy és a csapból is Varga Judit folyt. Megtörténik ez az ügy, és az elmúlt, most már lassan másfél évben miniszter, tehát elvileg folyhatna a csapból. Mennyire le van tekerve? Tehát, hogy ez is fölvet kérdéseket, hogy esetleg ez az ügy lehet, hogy, és nem tudjuk, hogy kinél van betárazva és mi van betárazva, de úgy tűnik, hogy akár őt is elérheti, és lehet, hogy preventív jelleggel őt picit hátrébb húzták. Hát nem tudom, Gábor, az a baj, hogy ahogy mondtad, ugye az első fejezet, ami arról szólt, ott is igazából ő marketing figura volt. Persze, de most miért nem az? De várjál, de most nincs ilyen tétű dolog. Hát hogyne, hát egész Brüsszellel harcolunk sem folyamatosan. Hát most a Navracsicé, hát teleszelfizik. A nőt agyonfotózzák, selfie királynő, turista,
és minden orba szájba tolják a saját közönségüknek. De érdemi szűrje nem volt sose. De nem kellene most szerinted, vagy nem lenne szüksége Orbán Viktornak Brüsszelben egy női karakterre, akit ebben a jártában néha be tud dobni? Hát szerintem nagyon. És... De ha oda is van dobva, most ő is tárgyal, csak ugye a Navracsisról van az idea, hogy miután ismeri a birtosi kart, ezért ő majd Csak mindenesetre akkor azt a furcsaságot jegyeztem meg. Figyelj, mikor volt ez a nő igazságügyminiszter? Azon gondolkodtam, hogy volt-e olyan megnyilvánulása ennek a hölgynek. Nem ez volt a fontos szerepe. Fontos, ebbe igazad van. De azért ezt a kérdést érdemes föltenni szerintem, hogy bár úgyse zavar senkit, hogy van Magyarországon egy igazságügyminiszter, aki nincs. Csak azt vegyük észre, én ezt szeretném csak akkor itt hagyni a krónikába, aztán tényleg leszállok erről az ügyről, hogy a Sadl ügy kirobbanása idején történik Varga Judit megjelenéseinek gyakoriságában egy éles fordulat. Ez kétségtelen, tényleg. Ezt szerintem ki lehetne mutatni egy függvényben. Hát érdekes különben, hát most nem a kekeckedésért mondom, én baromira nem vettem észre. Persze én a nyugger vagyok, és nem csinálok semmit, csak ezeket nézem, úgyhogy... Most hát ez szerintem is előként feltűnő volt, de nem is ez a lényeg, hanem egy dolgot szeretnék magam is a témába zárásként mondani, hogy azért most is figyeljünk arra, hogy ami normális, azt amellett próbáljunk érvelni, és hát én azt gondolom, hogy ha Magyarországon normalitás uralkodna és normális viszonyok lennének, akkor lássuk be, az lenne a normális, hogy a miniszterelnök erről az ügyről akkor szerez tudomást, amikor mi. Akkor szerez tudomást, amikor a közvélemény. Azt mondom, hogy ez a normális, hogy most azon lehet persze mondani, hogy valaki nem szólt, vagy szólt. Hát azért, mert szét vannak választva a hatalmi ágak azért. Ne hülyéskedj már, az igazságügyminisztérium politikai államtitkárával kapcsolatban a miniszterelnök akkor tudja meg a dolgot, amikor én, viccelsz? Az lenne a normális, az lenne a törvényes. Hát ezt nem tudom, veszed. Egy párhuzamot a politikai meg abszolút. Hát az egy ügyészség valami, hát az egy önálló hatalmi ág. Bármit az Európai Parlament. Azért Szabolcsnak ajánlom a figyelme. Éva Kajli ügyéről mikor tört meg az Európai Parlament valamit is? Akkor, amikor a belga ügyészség hát ezt mondom én is. Meglátogatta és elvitte a pénzt. Hát eznek így kellene működni, úgyhogy nem értem, hogy mit ért a azt is én folytatnám. Hát az, hogy ilyen nemzetbiztonsági kockázat veszély figyelmeztetni kell a kormányfőt, vagy igen, vagy nem, ezt nem tudom, ez nehéz kérdés egyébként. Hát ez nem tudom, ez mennyire volt, ez nem nemzetbiztonsági ügy alapvetően, ez egy szimpla vesztegetés, korrupció. Hát bár a mai világban tudom, hogy már minden nemzetbiztonsági ügy. Akkor úgy tegyük föl, hogy jó-e az, hogy azért ennyi ideig kellett figyelni ezt az egyébként teljesen egyértelmű ügyet, mire mi megtudtuk. Jó, hát nem tudjuk, hogy ez az egész honnan indult, tehát persze. Nagyjából ott lehet, tudod, sok-sok érdek kapcsolódhat. Egyébként például az is, hogy egy ilyen rendszerben rendszeresen meg kell rázni a fát, hogy a verebek felszálljanak, majd aztán visszaszálljanak egy más megosztásba. Annak örüljünk, hogy itt nem az a sorsa az ilyeneknek, mint annak idején Tuhacsevszkijnek. Hát ez már egy nagy öröm. Na, figyeljetek, mert itt közben nekem a nátha úgy megtekerte a torkomat, hogy majdnem azt mondtam, hogy szünetet rendelünk kell. Nem bírtam megszólalni, még nem is kellett, de most végre meg tudok szólalni, hogy gyorsan bedobom a következő témát. Mert hogy Csányi Sándor, a Magyar Labdarúgó Szövetség elnöke azt mondta, hogy próbálják elfogadtatni az UEFA-val a Nagy Magyarország jelképet és az árpád-sávos zászlót, most idézni fogom a MLS elnökét. Az UEFA kiírása szerint olyan transzparenseket nem lehet kitenni, amelyek rasszisták vagy politikai üzenetet hordoznak. Az a kérdés, hogy a Nagy Magyarország jelkép hordoz-e politikai üzenetet? Szerintünk nem. Gábor? Te ezt biztos vágod. Vágom, vagy legalábbis van róla véleményem, csak ugye itt ilyen definíciós problémákba ütközünk, hogy mi az, hogy politikai üzenet. Mert ilyen értelemben szinte mindennek van politikai üzenete. Tehát, hogy engem nem zavar, nyilván gondolhatjátok, hogy ha meglátok egy Nagy Magyarország transzparensra lelátok, vagy egy Árpád sávos zászlót, de alapvetően én annak a pártján vagyok, hogy a sportot meg a politikát ne keverjük össze. Tehát engem a másik oldal is zavar. Amikor mondjuk olyan progresszív, liberális politikai termékek jelennek meg a pályán, aminek szintén nincs ott a helye. Tehát akkor viszont ne legyen kettős mérce, akkor mondjuk azt, hogy a lelátó mindenki nyugodtan fejezze ki a politikai véleményét, hiszen mi egy ilyen európai kultúrtörténet után eljutottunk oda, hogy ez senkit sem fog zavarni, mindenki nyugodtan az identitását megmutathatja. Aki Nagy Magyarországgal, valaki más szimbólumokkal. És akkor márványos csapatkapitányi karszalon. És akkor erről szól. A sportnak ez lesz a szépsége, hogy mindenki megmutatja, és utána meg megnézzük a mérkőzést. Mindenki megmutatja? Jó.
Igen, lehet, hogy ez egy frajdi volt a részemről. A másik meg az, hogy akkor viszont ebben legyünk nagyon szigorúak és következetesek, de akkor minden irányba. Hát most Romániában volt valami foci meccsen, a bíró lefújta, ugye a Craiova játszott a Sepsiszentgyörgyön vagy hol, és ugye a Craiova szurkolók egész idő alatt a magyarokat gyalázták, és akkor a bíró félbeszakította a meccset. Tehát vannak ilyen problémák más országokban is. Ezek, hát igen, örülnék, ha úgy lenne, hogy Gábor mondta, hogy ezek főleg a labdarúgó mérkőzések a labdarúgásról szólnának, de általában még sok minden másról is szólnak. Igen, ez a román eset azért az annyiban más, mert ott azért tényleg konkrétan egy közösség ellen ugye hergeltek, gyalázkodtak, és egyébként ez örvendetesen hallom, hogy ennek ott következménye volt. Most nyilván, aki ismeri valamennyire ezt a labdarúgó közeget, meg a klub, akkor azért tudja, hogy mondjuk nyilván azért Magyarországon is elhangoznak szurkolói részről olyan rímusok, elég néha a tévében is behallatszik, amelyeknél ugye felvethetők ilyen kérdések. De ez teljesen más kérdés, mint az, hogy most milyen molinót mit lehet bevinni, mert azt gondolom, hogy én most Gáborral ezzel tökéletesen egyetértek most, hát hogy vagy minden ilyen megnyilvánulást tiltunk, és akkor ezt következetesen végrehajtjuk, de akkor igen, se úgymond ilyen idézőjelben nacionalista szimbólumok, se ilyen multikulti, nem tudom milyen szimbólumok ne legyenek, vagy hagyjuk az egészet, akkor bármit lehet úgymond mutogatni, leszámítva nyilván, ami kifejezetten közösség ellen irányul, vagy megalázó, vagy ilyesmi, az persze, de hát ez meg a jó ízlés kérdése, tehát ebben azt hiszem, hogy így egyet lehet érteni. Amúgy nagy káosz van azért a nemzetközi labdarúgásban ebben az ügyben, és mondjuk a liberális ízléket is cseszgette az UEFA itt a világbajnokságon is. Engem őszintén szóval az egész nem érdekel, amikor meglátom, és ugye ez a döntés is a nemzetközi meccsekre vonatkozna, vagy az a Herceg-utca, a Nagy Magyarország térképpel. Engem ebben csak az zavar, hogy az Istenbe tudunk beletekeredni valamibe, ami nem volt soha. Engem ez érdekel. Nagy Magyarország ilyen ebben a formában nem volt soha. Ez mese, ábránd, illúzió, fasság. Kész, ez engem ez zavar. 3 tenger mosta. Hogyne anyámat, igen. Hogyne. Ja. De mi az, hogy nem volt soha? Az nem azt akartad mondani, hogy nem soha? De... Az a beruházásokra vonatkozik. Ennyi? Na, azt hittem ez lesz a legdrámaibb, legrosszabb téma, de hál' Istennek készültem arra, hogyha mégsem. Mert újabb fényes győzelmet aratott hazánk, azt mondja, hogy ugye kiléptünk a 2021-es szégyenteljes 3-as holtversenyből, hát milyen dolog az, hogy holtversenyből vagy bárkivel is, és az elmúlt esztendőben az Európai Unió legkorruptabb állama lettünk. Lazán magunk elé engedtük ugye Bulgáriát, azt milyen nem, tehát hogy a Bulgária bármibe így elénk, és így, na mindegy. És akkor ez van, tehát ugye ez a transzparency, na jó, ez a nátha most már egyre jobb. Jó, oké, csak nem tudok megszólalni, nem az a gond. Meg vagy hatva picit. Na, szóval, hogy mi vagyunk az utolsók, legkorruptabb állam, és én, ha megengeditek, és a Torokgyík megengedi, akkor én írtam ebből egy kis NER határozót, mely azon gondolkodtam, hogy biztos arra fogunk beszélni, hogy Magyarországon következmények nélküli birodalom, és hogy a korrupció az nem, és akkor nem úgy van, meg nem ez, meg nem az, meg Láncinak ugye az örökbecsi mondata, hogy ez tulajdonképpen a rendszernek az alapja. És én így összeírtam, hogy, és nem légből kapva, hanem hogy amit mi tényleg korrupciónak gondolunk, hogy arra az hogy csapódik le a NER közegben. De majd mondd azt is, amit én akartam mondani, jó? Azt nem fogom. Most végre tudok beszélni. Azt mondja, hogy például ugye az egyetemek fideszes alapítványokba történő kiszervezése és az alapítványok közpénzzel kitömése. Mit mond erre ugye a Fidesz kör, szavazó, szimpatizás, ezt már rég meg kellett volna tenni, nyugaton is rengeteg alapítvány egyetem működik, és azokkal nincs gond. Vagy például Mészáros Lőrinc nyeri a sok 10 milliárdos közbeszerzést, akkor ugye az van, hogy persze, amikor a szocik alatt külföldi cégek lapátolták haza a milliárdokat, az jobb volt. Mészáros legalább itthon tartja a pénzt, és sok ezer magyarnak ad munkát. Vagy még egyet, akkor már látom, hogy Sanyi unatkozik. 2 NER cég áll versenybe a közbeszerzésen. De hát többen is indultak, nektek mindenbe bele kell kötni. Tehát, hogy mindig mindenre megvan az a magyarázat, amit mi korrupciónak gondolunk, az valójában nem az, sőt, pozitív nemzetépítő
országot előre vívő valami. Én a saját szempontomat el tudom mondani, és mindenkinek ajánlom, hogy gondolja végig, és gondolja meg, hogy mit válaszol. Tehát, hogyha van egy pályázaton, kiírnak egy 100 milliós pályázatot, és ezt megnyeri valaki olyan formán, hogy 10 milliót kell visszaadni a csókosoknak alkotmányos költségként, akkor tegyük fel a kérdést, hogy mekkora pénzt érintett a korrupció. Ez az egyik válasz, hogy 10 milliót, az én válaszom az, hogy 100 milliót. És ennek a logikának a mentén úgy gondolom, hogy ma Magyarországon az uniós pénzek elosztása elsöprő többségében korrupt módon történik. Csak egyet mondok, ha valaki Nógrád megyében Nógrád vármegyében ismerős, pontosan tudhatja, hogy Nógrád vármegyében minden önkormányzati meg komolyabb pályázati pénzt 3B betűvel kezdődő fideszes politikus oszt el olyan értelemben, hogy ő vezénylő, hogy ki kapja, ki adja, ki hova megy. Ez az ország a velei korrupt, és amit te mondtál, István, hogy ez bizony sok millió honfitársunknak nem csípi a szemét. Én ebben az utolsó mondatodba, vagy ezzel az utolsó mondatoddal fűzném tovább. Tehát egyébként annyit hagy pontosítsak, nem azért, hogy itt mérsékeljem azt, amit ez a kutatás állít, de hogy az Európai Uniónak a legkorruptabb állam. Nem azt Magyarország. Nem, de mindegy. Bocsánat. Ettől még nem lesz jobb kedvünk. Tehát nyilván csak a pontosság véget, hogy nehogy valaki belekössön, miket állítunk. Én nem tudom pontosan, nem néztem utána, mi az a módszertan, az a metodika, ami alapján a Transparency ezt az egész felmérést elvégezte, de hogy itt én most nem tudok csak kizárólag a NER-re haragudni ez ügyben. És azt, hogy jól tudom, ez nem is kizárólag a NER-ről szól ez a felmérés, hanem úgy Magyarországról. Tehát, hogy itt azért ezt tegyük hozzá, hogy ebben az értelemben tudom, hogy ez nekem egy ilyen állandó ilyen veszőparipám, de hogy a NER-t én nem úgy értelmezem, ezért szerintem egy fontos kérdés, hogy értelmezzük a NER-t. Én nem úgy értelmezem, mint egy Magyarországra oktroyált, erőszakolt rendszert, hanem mint a magyar társadalom eszenciáját, amely újra és újra különböző történelmi korokban, különféle ideológiák mentén, de megjelenik. És a legfontos, és ez azért fontos, nem, hogy erről beszéljünk, vagy ebben vitázzunk, mert hogyha igazam van, nem biztos, hogy igazam van, de ha igazam van, az azt jelenti, hogy a NER leváltása nem biztos, hogy megszünteti a NER-t, vagy azt a valamit, ami ennek a lényege. És én azt hiszem, hogy attól félek, vagy attól tartok, hogyha csak a NER leváltását vesszük, és azt gondoljuk, hogy akkor majd aztán egy szép, jó világ lesz itt Magyarországon, akkor egy rövid kis intermezzo után egy újabb NER jön, egy újabb Orbán Viktorral. Ugye Orbán Viktor azt a következtetés vont el, hogy nektek Kádár kell, majd 10-20 évvel jön valaki, aki azt mondja, nektek Orbán kell. És szerintem ezért fontos, hogy a korrupció nem Orbán Viktor találmánya. Orbán Viktor nagyon-nagyon jól működteti azt, ami az egész országot valamilyen szinten áthatja, működteti. És még ebben annyiban fölmenteném magunkat, hogy 1526 óta nekünk az állam az mindig egy elnyomó rendszer volt, amelyet ki kellett játszani. És a magunk pecsenyét valahogy sütögetni ebben az elnyomásban. De így van egyébként. Csak hogy így van, egy abszolút egyetértek, csak nem az lenne egy mondjuk államférfiú ütet, hogy a NER-t meghaladni. Így van. A közelkölcsöket kellene javítani, és ez pedig sajnos példamutatással lehetne. Tehát olyan így van. Ez a NER felelőssége. Van szükségünk, akik példát mutatnak ebben, de láthatóan népszerűbbek azok, akik csalnak, lopnak, hazudnak, mert ez sokakra megnyugtatólag hat. Nem lesz vita, Gábor. Velem biztos nem, én is nagyjából így gondolom a dolognak a lényegét. Ezért egyébként azt, ami itt zajlik, és ami kitüntetett, én ezt nem is sorolom a korrupcióhoz. Félrejtés nagyon. Tehát itt az történik, hogy az állami elosztás nagy rendszerekben, különös tekintet az uniós pénzekre, lopás és sikkasztás. A korrupció az, amikor az a része, amikor valaki valamilyen előnyér. De az, amire a Janu utalt, az egy jóval alacsonyabb szinten és szférában zajlik, ahol mondjuk a NER keze nem ér el direktben. Vagy korrupció, ha úgy tetszik, a hálapénz. Vagyis, hogyha most csirkefarhátat kapok majd, vagy kaphat, bár ez nap mint nap lejátszódik valaki, bár nagyon-nagyon nagy a figyelem, már kamerák vannak, meg minden szar, meg mindenki vagy például az, hogy egy iskolába úgy kerül be a gyerek, hogyha fizetsz érte. Jó, Gábor ezzel óvatta, mert ugye, hát egyébként lehet, figyelj ide, hát most gondolj el. És én értemben alá is támasztja, mert ha már ez szóba kerül, ez nekem
évtizedek óta, hát például hány és hány alapítvány úgymond támogatja a rendőrséget, vagy támogatta a rendőrséget, autóvásárlással és a többi. Mi ez? Egy olyan iskolarendszerben, amilyen ez, az, hogy alapítványokon keresztül támogatják a szülők adott esetben kimondott vagy ki nem mondott elvárásokért, igen, egyébként igen, korrupció. Korrupció, a rendszer lényege, bele is vannak kényszerítve. És egyébként is Lánci ezt megfogalmazta abszolút módon. Ez a rendszer lényege. Nagyon régen megfogalmazta. De azért, ami ennek egy őrült nagy hangsúlyt ad, azért ennek a mértéke. Persze, már Móricz megírta, rakonok, kutyafüle. De azért én beledermedek, amikor azt fölfogom, hogy ez a kis ország, 10 millió lakosával abszolút értékben több támogatást kapott, mint a második világháború után európai kontinens nyugati fele a Marshall segéllyel. És ennek a zöme nem látszik ezen az országon, sőt, mi több, most, hogy a világ harmadik legnagyobb akkumulátorgyára leszünk, még kevésbé. Zárójelben jegyzem meg, hogy nekem azért akkora bajom nincs ezzel az akkumulátor bassza, mint ahogy, tehát nem ebbe akarok belemenni. Hát szóval... De tényleg hol van ennyi pénz? Ez egy katasztrófa. Ez én is gondolkodtam, múltkor hangzott el. Hol? Például a izéken, az újjábarátoknál. Csak ugye annak idején az egyik konfliktus a G-nap előtti időszakban arról volt, ugye az elhíresült megveszi nekem a Rostaton, mikor Orbán azt mondta, hogy megveszi az RTL-t a Rostaton, ugye már akkor is, de előtte is beszélgetünk arról, hogy hát azért van az üzleti világnak egy másik része, kelet, és hogy azért az oroszokkal nagyon nehéz üzletelni, mert szimmetrikus viszonyokban nem mennek be, csak aszimmetrikus viszonyokban. És gondoltam, most teszek egy nyegve megérdést, szeretném azért elmondani a nerlovagosnak, hogyha esetleg kívül esnek a hatalmon, akkor nem biztos, hogy megkapják Kazahsztánba a pénzt. De Oroszországba se. Mert úgyságban lesznek rúgva, hogy Jugoszlávnak, mint a győzelmi zászló. Na mindegy. Hát ezt most... Csak dühös vagyok, nézzétek el nekem, na! Hát ezt megértem. Hogy soha 500 éves, 5000 éve nem volt ekkora lehetőség, mint amit ez a rezsim most elszalasztott. Orbán Viktor történelmi bűne ilyen értelemben példátlan a magyar történelem. De baszki, ha csak elszalasztották volna a lehetőséget, én már azt elfogadnám. De hogy az egyenleg ennél rosszabb, mert amihez hozzányúltak, az szétesett. Elcseszték, visszavetették a történelembe, elbarmolták, de nagyon kevés olyan dolgot tud az ember mondani, ahol az államnak van feladata, és jó cselekedtek. Ennél többet meg azt látod, hogy az állam, ahol ott van, az új reményeket kell megfogalmazni, mert abban mélységesen egyedül van, hogy azért nem, jobb, ha fölkészül a magyar kedves közvélemény, hogy attól még, mondjuk adott esetben ebben az országban, és ez még sokáig így lesz, ahogy mondjuk kormányváltás van, attól még nem biztos, hogy a mi viszonyaink, emberi viszonyaink így bezárólag meg fognak változni. Ellenben egy dologban biztos vagyok, hogyha nem térünk rá arra az útra, hogy rendszeresen segbe lesz rúgva mindenki, akkor viszont ziher. Tehát a kormányváltás is kell. Hát itt az alaptéma ugye a korrupció, meg ez a korrupciós jelentés. De nyugodtan csapongjál te is. Nem csak úgy, sok ide elhangzott, és azon gondolkodom, hogy itt ugye az a vélemény látszik itt körvonalazódni, hogy azért valahogy ez a magyar társadalomban úgy benne van ez, amit. És én azt mondom, hogy nyilván, de itt én a politika felelősségét ezt én háromszorosan húznám alá. Egyrészt azt hiszem, hogy ezek a reflexek vannak benne, és ezekre a reflexekre épít, a legrosszabb beidegződésekre erősített rá. Valószínűleg a korábbi, a rendszerváltás után korábban is sok kormány, tehát a 2010 utáni pedig ugye elképesztő mértékben. Tehát azt gondolom, hogy Orbán Viktor valóban nem talált ki semmi újat, csak mindent tökére fejlesztett. Tanult is, és tovább is gondolt dolgokat. Viszont én azt gondolom, hogy a társadalom nagy része valójában nem érzi jól magát ebben. Tehát vannak azok a nagyon, bár régóta hallott vélemények,
hogy például az, hogy sokan hogy próbálnak ugye adót csalni, az részben azért van, és ugye ez nem felmentve senkit egy ilyen cselekedet súlya alól, mert gyakorlatilag a rendszer úgy van kitalálva, az adórendszer úgy van kitalálva, hogy ugye a vállalkozó, aki rigorózusan betartja ezeket a szabályokat, az olyan mértékű verseny hátrányba kerül, hogy adott esetben le kell, hogy húzza a rollót. Ezen nyilván változtatni kell, és az állam nem segít ebben, sőt, hanem gátol. A másik, hogy ugye van egy ilyen legyintés reakció a társadalom jelentős része részéről, hogy hát leginkább az, amit most nem is arra gondolok, amit most ugye a fideszesek szoktak mondani, mert ott velük ugye már, mint akik ennyire elvakultak, ugye racionális vitát nehéz folytatni, bár megjegyzem, én megpróbálom, hogy például amikor azt mondod, hogy az egy ilyen úgymond érv, hogy legalább itt tartják a pénzt, hát azért olvassuk már, nem igaz. Tehát a pénz jelentős része úgynevezett ilyen magántőke alapokban, offshore számlákon landol, ehhez a magyar közösségnek, egyébként a magyar államnak sincs. Így van. Jó, de ettől, csak mondom, hogy ettől ez még igaz, tehát hogy még mielőtt elhinnénk mi is, hogy egyébként hát tényleg azért az legalább magyar, nem igaz. Ez nagyon fontos. Ez sem igaz. Ez nagyon fontos. Jó, csak ha ez az információ nincs meg, akkor érted? Akkor te hiába jössz racionális érvekkel. El kell mondani. Szabolcs, bocsáss meg, csak mondott egy olyan mondatot, hogy a magyarok nem érzik ebben jól magukat, és azon kezdtem el gondolkodni, mint ilyen történelmi iránt érdeklődő ember, hogy egyébként úgy mikor éreztük magunkat utoljára jól, és hogy nem lehet, hogy mi már igazából elfogadtuk azt, hogy a világ ilyen, hogy nekünk nem is kell jól érezni magunkat. Nem? Gábor, tudom a választ, mert én is szeretem, de mindig tegnap éreztük magunkat jó. Vagy 2 nap múlva. Már csak 2 év múlva. Most egyébként az a tragikus ebben, hogy most... Az osztrák monarchia tök jó volt 1920 után. De most ugyanez érvényes a Kádárra, miután véget ért, tök jó volt, ugyanez érvényes a Horthyra, hogy miután de hogy most nem volt, de hogy ez nem egy fátum, tehát most 90 és 2010 után nem volt kényszer, hogy ez így alakuljon. Picit segítsek abba, hogy azért volt jó érzés, mert az 1000 éve soha nem volt állapot, hogy ide dőlt a jó pénz, dőlt az országba évtizedig, és az ugye föntről befolyt, és kicsit úgy szétfolyt, és mindenkinek jutott egy kicsit, és ettől jól érezték magukat az emberek. Az Orbán rezsimen vasbiztos alapja az, hogy kívülről jó pénz jött, amit ő úgy osztott, hogy a 90%-át elvitte, de egy részét tovább engedte. És ettől igenis állítom, volt egy jó érzés, hogy most rossz érzés van az, és ez az uniónak a nagy felelősség, hogyha elzárják ezeket a csapokat, akkor itt nem lesz jó érzése senkinek. Ma reggel hallgattam, éppen ezt beszéltük a Kovács Árpádot a Kossuthon, arról kérdezték, hogy mennyi uniós pénz jött be Magyarországra tavaly, és hát azért csinos összeg voltam. Na most, ha egyszer tényleg elzárják, akkor Magyarország lakossága azzal fog szembesülni, hogy ez az ország önerőből működésképtelen. Ez már most itt van ez a stádium, a fejlődésnek nem neveznénk, a haldoklásunknak abban a stádiumába érkeztünk, hogy lélegeztetőgép nélkül semmit. A lélegeztetőgépet úgy hívják, hogy Európai Uniós támogatás. Eljutottunk. Várjatok meg, csak annyiban szeretném ezt árnyalni, hogy hová tűnnek az uniós pénzek, és ebben szerintem van egy fontos szempont még, amit érdemes ide tenni, hogy maga az Európai Unió is érdekelt ebben a rendszerben, vagy érdekelt volt, vagy sokáig érdekeltnek számított, hiszen 2010 előtt, és most nem akarok az elmúlt 8 évet, mert már 12 év van, ugye, már bőven túl vagyunk a 8 éven, csak hogy előtte nagyjából, hogyha ilyen leegyszerűsítve kell a rendszert értelmezni, akkor az volt, hogy ide érkeztek Magyarországra az uniós források, az akkori kormány ilyen esetlenül próbált abból halázgatni, és a magországok pedig a itt lévő cégeiken keresztül visszafolyatták ennek a pénznek egy részét a saját gazdaságukba. Most annyi változás történt, hogy Orbán Viktor a mi részünket, azt sokkal jobban szervezetten, sokkal kevesebb szereplő számára látványosabban koncentrálta, de ettől még én azt gondolom, hogy amikor azt a kérdést föltesszük, hogy az Európai Unió miért nem tesz már valamit? Hát miért nem csatlakozunk már az Európai Ügyészség, és akkor megvéd bennünket az Európai Unió? Azért nem véd meg bennünket az Európai Unió, mert ennek a piszkos biznisznek, hogy Magyarország Európai Uniós forrásai nagyon sok, tényleg, tehát nominál értéken valóban nagyon sok, de gyakorlatilag nem a magyar gazdaságot fűtik. Tehát azért ez is egy fontos szempont, amit ide kell. Ez a vita messzire vezet, ebben most nem menjünk bele, könyörgöm, tényleg. Messzire vezet, de szerintem fontos. Konkrétan szeretném, ha látnánk, hogy a nemzetgazdaság az olyan, mint egy test. Az Európai Unió is már egység. Képzeljünk el egy nagy testet. Ebben a testben a
pénzmozgás, a vérkeringés. Amit te mondtál, azt én szerintem úgy kell nézni, mint a normális működésnek egy részét. A pénz jön és megy, és ha nem tud keringeni, akkor megáll az élet, és ha végképp nem tud keringeni, aztán akkor lesz háború. Tehát most ugye az oroszokkal való szakítás eljut oda, hogy nem, semmilyen pénzügyi kapcsolatunk nem lesz, az már tényleg a háború előszobája lesz, mert ez mindig így van. És szerintem, amit te mondtál, az egy közismert és közkeletű vélekedés arról, hogy az Uniónak azért volt jó Magyarország, mert ők itt kerestek, ebben nyilván van igazság, de ez nem is kérdés, de azt is tudni kell, hogy úgy nem működik a világ, hogy az Unió eret vág magán, és Magyarországnak kicsorgat egy lehető pénzt, és akkor egyébként meg ők úgy gondolják, mert a többi országban viszonylag tudatosabb adófizetők élnek, akiknek egy idő után feltűnik, hogy az egyik országba elmegy a pénz, nem jön visszajön, mert a vérkeringés miatt vissza kell jönnie. Magyarországot az Orbáni politika vezette ki. Oké, csak akkor miért nem tudta egyetlen egy kormányunk sem, és mivel erre a NER-nek volt a legnagyobb lehetősége, a legnagyobb politikai felhatalmazása, meg legtöbb ideje, nyilván ebben a NER-é a legnagyobb felelősség is, miért nem tudta egyetlen egy kormányunk sem azt elérni, hogy ennek az Európai Uniós pénzvérkeringésnek a folyamányaként azok a pénzek, amik Magyarországra érkeznek, azok mondjuk a magyar élelmiszeripart vagy termelőipart talpra állítják. Mert lényegében sok különbség van nagyon a magyar kormányok között, meg sok szempontból lehet analógiákat is vonni. Az egyik legdurvább analógia az pontosan ez, hogy ezt elfogadtuk, hogy Magyarországnak nem lesz saját ipara, nem nyílnak újra élelmiszeripari ágazatok, és most pedig, amikor válság van, infláció van, élelmiszerárnövekedés van, most mindenki elkezdett hirtelen arról beszélni, hogy az élelmiszeripar jaj, de fontos. Hát nekem nagyon fontos. Totál igazad van, de szeretném elmondani, hogy erről nem Brüsszelben döntöttek, erről a budapesti kormányok döntöttek. Szerintem erről Brüsszelben is döntöttek, amikor például támogatnak olyan földeket, ahol nem folyik termelés. Pontosan azért, hogy a magyar mezőgazdaság meg élelmiszeripar ne legyen konkurenciája a franciának. Miért nem támogatnak ilyeneket, mondjuk nem akarok messze menni, de például hogy lehet az, hogy Szlovákia eljutott az euróig, Horvátország eljutott az euróig. Mert az ottani kormányok távlatosabban gondolkoztak, mint a budapesti kormányok. De bocs, ebben én teljesen igazad, én ezt az értünk haragszom nyelvén mondom, tehát szerintem Orbán Viktornak szabadságharcot kellene folytatni Brüsszellel, csak nem a hülyeségekben, hanem pontosan ebben. Én meg azt mondom neked, hogy Orbán Viktort egy dolog érdekel, hogy lehet ebből a pénzből minél többet lenyúlni. Nyilvánvalóan. És nyilvánvaló, hogy egyetértünk. A többi az duma, az rizsa, az maszlag, szerintem elhiszi magának a saját szerepét, ami köré építettek, ő maga köré építette. Nem hiszem, hogy csak a pénz érdekli, az baromira, de szerintem ez a politikai ambíció az ugyanúgy benne van. Az ilyenfajta támogatás az éget a világon semmilyen kötelezettséget nem rólt a magyar kormányon. Nem volt semmiféle olyan brüsszeli előírás, hogy írtsák ki a magyar szőlőtket. Ha valakik egyébként piaci okokból oda jutottak, és úgy döntöttek, hogy azok kaphattak legalább kompenzációt, ha úgy tetszik segélyt, hogy mondjuk egy ilyen válsághelyzetet tudjanak menedzselni. Ez erről szól, ez az egyik dolog. A másik azért nem lehet itt azért olyan nagyon kormányokról beszélni, mert ugye mikor is lettünk be az Unióba? 2004-ben. Úgy van. Az a 6 év finanszírozási oldalról még nem a 2010-es 7 éves ciklus volt, az volt az első 2010 utáni ciklus, ez az egyik dolog. A másik dolog az a magyar élelmiszeripar 1990-től kezdődött tönkrevágódni, azért ezt is rögzítsük. De az minek a fényében? Nem az Európai Uniós csatlakozásra való felkészülés jegyében történnek ezek a gazdasági folyamatok? Dehogy nem. Tedd ide ki az asztalra, hogy hol került az elő, hogy nem fogunk tudni az Unióhoz csatlakozni, ha lesz magyar élelmiszeripar. Nyilván nem így került elő. Jó, oké, nyilván nem így került elő, de... Vagy hogy? De utólag visszanézve, bocsánat, hogy mondjuk a Szerencsi cukorgyár, és akkor ugye az ott a kis szűkös pártjának a nagy izé. Nem, csak utólag visszanézve a történetet, mert miközben benne volt az egész régió, akkor nem lehetett ezt látni, hogy ez lesz a vége. Azért az úgy tűnik, hogy valaki megveszi, privatizálja, megveszi, nyugati, mindenki bízik, egy kicsit innen levágnak, egy kicsit onnan levágnak, hoppá már Szlovákiába gyártják, hoppá már azért begyártják, hoppá az egész gyár áthagyott Romániába. Drága barátom, bocsáss már
meg egyébként jó néhány újonnan csatlakozó ország érdekes módon mezőgazdaságot, fejlett agráriumot épített azok között a lehetőségek között. Melyik ország? Például Lengyelország, az a Lengyelország, amelyik olyan csóró volt, hogy ide jártak, és itt szóltuk meg a lengyeleket, és a lengyel agrárium. És ennek mi az oka? Mert az a lengyel gazdaság volt olyan erős, meg a lengyel lobby erő az Európai Unióban, hogy ezt el tudta érni. Mit? Azt a lengyel gazdaságnak az Unióban kellett megküzdeni, hogy rájöttek a lengyelek, mire? Várjál, még nem fejeztem be. Rájöttek arra a lengyelek egyébként, hogy szövetkezni kell? De bizony, a lengyel agráriumnak ez a kulcsa, drága barátom, hogy termelői szinten is és értékesítési szinten is szövetkezni kell. Igaz, hogy az volt a történelmi szerencséjük, hogy ott a kommunisták nem hozták létre a szövetkezeti rendszert, ezért nem voltak azok a beidegződések. Úgyhogy reklamálni a kisgazdákon lehet fordulni tisztelettel meg az MDF-hez. Ez az egyik további tanulás Balázsra. Jó, de az Európai Unió azért nem bocsáss meg, nem is kell. Bocsáss meg. Egyébként az persze egy illúzió, de ez a, hogy is mondjam, így, hogy közgazdasági naivitása ennek a nemzetnek, hogy ez a dolog, ahogy a János ezzel a analógiával elmondta, igen, itt üzlet van. Igen, üzlet. De azért vagyunk, és nyilvánvalóan azoknak a cégeknek is érdekelteknek kell lenni abba, hogy ide jöjjenek. Az a kérdés, hogy az adott állam ezt az érdekeltséget mely feltételeket akarja ezeknek az érdekeknek megfeleltetni. Nem volt hosszú időn keresztül, vagy tétova kísérletek voltak erre-arra, de végül is azt, hogy Magyarország a bérmunkára, a segédmunkára, az összeszerelő üzemre térjen teljesen is, totálisan rá, mert Horn előtt is, vagy Orbán előtt is már azért lett autógyár, és a többi. Ez múlik rajtunk. Az Uniónak egyéb kompetenciái ebben az ügyben nincsenek. Azt szeretném nem muszáj János, nem János nagyon sokat beszélt és nagyon szeretlek, de ő meg nem beszél. Én azt gondolom, hogy rám szóltak a vezérlőből. Amiről beszélünk, az tulajdonképpen az, hogy volt itt két olyan pillanat a mi életünkben, a magyar történelemben, 1990 és 2010, amikor bizonyos értelemben nagyjából tiszta lappal lehetett volna valamit elkezdeni. Persze ez a tiszta lap sose volt teljesen az, 90-ben rengeteg kényszer volt ugye azt megelőző rendszerek folytán, de azért mégiscsak valamennyire saját magunk döntettünk valamiről, és amiről most beszélünk, itt látszik, hogy ez kétszer lett totálisan elrontva. A 90-ben is el lett rontva, és most is 2010 után is, pedig 2010 után aztán tényleg már olyan politikai feladat. Antal Józsefnek ugye kétharmada soha nem volt, Orbán Viktornak pedig más... Szabolcs, ne felejtsd szabad, tehát hogy azért tetszik a sor, hogy csak azért durvább a 2010, mert egyrészt 2010-ben már egy csomó tapasztalatunk is volt, kétharmados, amit mondtál is kétharmados, meg azért 2012-től meg már egy világgazdasági fellendülés fut. Ez egy arany évtized volt, volt, és ehhez képest kell megnézni, hogy honnan, hova jutott el Magyarország, és ez azért fontos egyébként ezt rögzíteni, és akkor ebből az alapról elindulni, mert ugye az is elhangzott, hogy hát ha majd esetleg valamikor ugye váltás lesz, és a NER megbukik, eltűnik, aminek ugye most olyan rövid távon nem sok esélyét látni, akkor azért jó lenne, hogyha egy kicsit felkészültebben érkezne oda az ország ebbe a pillanatban, mert talán harmadszorra nem kellene, tehát legyen már valami távlatos koncepció. Dehogy nem, 3 a magyar igazság. Na, figyeljetek, elment a nem létező műsoridőnk, úgyhogy még elmondom. Még egy mondatot, hogy a nézők részére, mert túl sokszor került elő, és csak a Sándor olyan öreg, meg én, Szabolcs elég. Annyit, hogy 30 fejezetből állt az Európai Uniós csatlakozási tárgyalás, 30-ból. Ebből 3-at zárt le a Horn kormány, 24-et az első Orbán kormány, és az utolsó 3-at a Megyesi kormány. Kaparom elő az agyamból a régi dolgokat, Gábornak mondom, a mezőgazdasági fejezet a Megyesi kormányra maradt, mert állandó húzakodások miatt a legvégére maradt. És a legeslegvégére nyilván mindannyian emlékszünk, amikor Megyesi elment Kovács László és megkérdezte, hol kell aláírni. Az utolsó években semmiféle tárgyalás nem volt, mindent elfogadtak.
addig volt húzva a mezőgazdaság, részint igazad van, tehát hogy kényszerítették, tehát rosszul tárgyaltunk. Na, ez a lényeg, ennyit szerettem volna elmondani, fiatalabbaknak nem kell emlékezni. Ja, és akkor az utolsó téma, amiről nem fogunk beszélni, pedig az a nézőinek a kedvenc blokkja, az ellenzék, ugye? Azt, hogy csak felolvasom, hogy mit írtam össze, hogy amiről nem fogunk beszélni. Momentum megváltóként várja és kínálja egyszerre Donát Annát, a DK a baloldal legjobb, legerősebb, leghitelesebb figuráival erősít minden nap. Az MSZP pénzt osztana, a párbeszéd az párbeszéd, az LMP viszont Ungár Péterrel az élen elkezdett valódi zöld pártként viselkedni. A kérdés, hogy mennyire van erre kereslet a magyar társadalomban. Na, ez volt a műsor vége, remek. És akkor, mert nagyon elszaladt az idő. Gábornak készülsz valahova? Vagy kinek? Gábor, most rántalak magammal, mint Dugovics Titus. A Gábor egyáltalán nem helyeselt most. A nevén nem szólalsz meg. Szegény Gábor. Hát valakire kenni kell. Én úgy jövök jövő héten, és akkor rám lehet kenni, gondolom. De szeretnél még itt maradni? Igen. Hát, hogyha van igény, erről beszélünk, akkor beszéljünk. Jó van. Nekem aztán mindegy. Ilyen vagyok egy... Na. Még egyszer felolvassam. Ja. Jó, kezdjük nem tudom, Momentumhoz mit tudunk hozzátenni. Donát Anna, ugye várják, kínálják, megváltó, majd ő átviszi, mint a révész, megoldja. Ugye az a helyzet, hogy én szerintem nagyjából a 2024-es önkormányzati választás és uniós választás le van futva. Ez olyan méretes zakó lesz. Most nézzétek meg, mit művelnek Debrecenben. Most komolyan ez, hogy azon rivalizálnak, hogy most ki indít a népszavazást, milyen tárgy van ezzel az egész akkumulátoros díjval kapcsolatban. Ez valami elképesztő. Kezelhetetlen. Az úgynevezett ellenzéki holdudvar, komolyan mondom, féltem, hogy a Tamás Gáspár Miklós temetésén össze fognak verekedni. Tényleg? Mert? Hát miért nem olvastátok, ami körülötte zajlott? Tehát azért ez a két dolog azért függ össze az én fejemben, mert azért ahhoz valamiféle szellemi, intellektuális, kulturális és ha úgy tetszik, kreatív politika is kell, hogy ebben a szisztémában egy ilyen rendszer és ezt a rendszert képviselő politikai erő legyőzhető legyen. Ezt szubjektíve, akárhova nyúlunk ebben az ügyben, szubjektíve, jelenállás szerint ez az ellenzék se intellektuálisan, se reflexeiben, a következtetései végtelenül rosszak, felelősségelhárítók, felelősséget nem vállalók, gondolattalan balfaszok gyülekezete. Másfél év van hátra. Másfél év van hátra, és azzal vannak elfoglalva egyébként, hogy most hogy előválasztás meg ide az, hogy annyi esze nincsenek az ellenzéknek, ennyi vereség után. De már azzal sincsenek ennyi vereség után, hogy amit Kónya Imre meg tudott szervezni 2 év alatt, 2 vagy másfél, Janó, te talán jobban emlékszel, és össze tudott szedni az ellenzéki kerekasztalt. Az ellenzéki kerekasztalt. Takács Imre bácsitól ez sem mond semmit, hogy valaki olyat mondjak Isten nyugodtan, aki olyan buta volt és olyan hülye, mint a seggem. Tölgyesi Péterig hát ezért megérte folytatni a műsort. Hát érted. Azért egy kis jó hírt neked tudok mondani, mert éreztem én, hogy ott van vége. Most a holnap megjelenő Magyar Hangban lesz Mellár Tamásnak egy hosszabb írása, pontosan az ellenzék stratégiai dilemmáit elemző írása, és egyébként ő ilyen ellenzéki kerekasztal lehetőségét is felveti, hogy valami hasonlót kell, amiről most te beszéltél. Nem feltétlenül lesz ebből bármi is, de én meg azt gondolom, hogy ez a kérdésfelvetés most olyan meg, amit elmondtál, hogy kicsit úgy állok ehhez hozzá, mint a képviselői vagyonnyilatkozathoz. Tehát, hogy most az ellenzék állapotát szerintem mindannyian ismerjük, mindannyian látjuk, hogy mi a helyzet. Ugyanakkor én azt mondom, hogy így előre én nem mondanám azt, hogy már biztos ez is rossz lesz. Meg most hát nem tudom, hogy most hogy Donát mit fog csinálni. Nyilván az embereknek vannak van szkepszis. Nem azt mondtam, hogy Momentum egyszerre kínálja, és egyszerre várja megváltozni. Hát a politikának végül is, a politikai erőnek ez a dolga szerintem, tehát hogy kérdés, első körben az a kérdés, hogy ők maguk elhiszik ezt, mert ha is igen, akkor lehet, hogy mások is, ezt még nem tudjuk, hogy ebben a versenyben hogy állnak. Én csak azt mondom, hogy nyilván az ellenzékről most annyit lehet így érvényesen elmondani, hogy én nem tudom, hogy nem másfél év, hanem már még közelebb van ez az összevont 2 választás, ami magában, mint tudjuk, egy
csapda, egy Fidesz által állított csapda, lehet ezt is lehet tudni, akár föl is lehetne rá készülni, igen. Mert nem egy titkos csapda, hanem egy oda ki van rakva, tehát lehet látni. Tehát én azt mondom, hogy jelen állás szerint az ellenzéknek már az is egy nagy teljesítmény lenne, hogyha mondjuk az önkormányzatban nagyjából meg tudná őrizni a jelenlegi pozícióit. De az is látszik, hogy a Fidesznek meg Orbán Viktornak az ellenzék semmilyen stratégiai kihívást nem jelent Magyarországon. Ettől függetlenül vannak olyan kihívások, amikkel szemmel láthatóan semmit nem tud kezdeni, és ez akár a következő egy évben még valami fajta lehetőséget is teremthetne valamelyik az ellenzéknek. Ehhez viszont alapvetően mégiscsak azt kell, amiről talán a Sándor is beszélt, hogy szerintem egy sikeres, egy értelmes politikai alternatívának az alapja az a gondolat. És hogyha ezt látjuk, vagy ezt valahol meg lehetne fogalmazni, utána lehet arról vitatkozni, hogy de milyen csatornákon keresztül tudja eljuttatni az üzenetét az ellenzék a választópolgárokhoz, mert látjuk, hogy tudjuk, hogy mik a feltételek, de legalább legyen mit eljuttatni, és jelen pillanatban ezt én még azért nem látom, ez tény. Én azt látom, hogy nem azt mondom most, amit én szeretnék látni, hanem amit látok. Tehát ezt mindenki ezt szerint értse. Én azt látom, hogy egy ilyen Momentum DK párharc kezd kialakulni, ilyen hegylakós, hogy egy maradjon a végén. És amit az Orbán megcsinált a jobb oldalon 94 után, részben 98-ig, aztán 2010-ig, azt próbálja megcsinálni most akár Gyurcsány és a DK, akár a Momentum, és ez most az ellenzéki pártok között az a két gravitációs erő, ami próbál magához húzni embereket. Csak ugye az a baj, hogy ez ugyanannak a tortának a szeletelése. Tehát, hogy itt én azt látom problémának, egyre kisebb tortát próbál mindenki a saját szülinapi tortájává tenni, és azt mondani, hogy akkor ez most már csak az enyém, most már az én gyertyám van rajta, én fogom elfújni. És ugye kicsit eszébe jut az embernek az a hasonlat, és az utolsó meg lekapcsolja a villanyt. Tehát, hogy én Dobrev Klára és Donát Anna, ugye két hölgy fog versenyezni ráadásul, úgy tűnik a kihívó szerepért. Én mind a kettőnél hiányolom a gondolatot. Tehát Donát Annának ez a messianisztikus kampány, hogy egyelőre csak sziluettekben jelent meg, talán ma már megjelent konkrétan is a plakátokon, most már láttam. Ez szerintem azért veszélyes, mert azért az ellenzéki oldalon van egy messiás várás, ez tagadhatatlan. Tehát, hogy már nagyon sokan szeretnék látni azt az embert, vagy azt a szereplőt, aki végre kihívja Orbán Viktort. Hogyha ebbe a szerepbe belekényszerítjük Donát Annát, és a Momentum belekényszeríti, akkor az lehet egy rövid távon egy jó dolog, mert akkor ezzel lendületet kap a párt, majd átigazolnak a Momentumba is más ellenzéki pártokból, mint amit a DK csinál. Vagy visszajönnek, igen, vagy visszaszerzik őket, csak hogy utána Donát Annának az következő 2-3 hónapban valami olyan dolgot kell letenni az asztalra, ami azért a jelenlegi magyar ugaron nem egyszerű a politikában, amire tényleg azt mondják az emberek, hogy hú, na hát itt ez tényleg, megjött a messiás. És ezt nem egyszerű a Magyarországon bárkinek megtenni, és én ilyen értem, mint a félteném is a Momentumot ettől, hogy most nem biztos, hogy ezt így kellene építeni, hanem most nyilván csak ismételni tudom a Szabolcsot, hogy a gondolat kéne. Lehet, hogy majd Donát Anna előáll a gondolattal is, lehet, hogy ez lesz az ő antréja. Meg az elmúlt időszakban voltak neki próbálkozásai, hogy ő írt olyan cikkeket, ami kilépett ebből a nagyon egydimenziós ellenzéki narratívából, csak nála én azt érzem még, hogy minthogyha ez nem ő lenne. Tehát minthogyha valaki ezeket úgy kitalálná neki, én olyan brandszerűnek érzem ezt még. Tehát ilyen nagyon marketingeltnek érzem, és az lesz szerintem az ő nagy kérdése, Donát Annának a kérdése, hogy mennyire tud hiteles lenni ebben mert aki ki akarja hívni Orbán Viktort, annak nem elég jó szónoknak lenni, annak egy picit egy ilyen szellemi, vezetői karizmát is kell tudni nyújtania. Persze. Delejező hatása van Orbán Viktornak, azt még valakinek fel kéne. Figyelj, de Gábor, csak egy dolgot felejtettél elmondani. Hogy amikor az Orbán elkezdte összerakni annak a jobb oldalnak a bezabálását, vagy felfalását, azért annak volt nem karizmatikus, vagy delejes, de volt gondolati és érzelmi magja. Itt ez most nincs az ellenzék jelenlegi állása szerint. Én egyébként az Annát féltem, és most nem tudom, hogy ezzel a sziluett 10 éve mit akarnak nekem. Ez lehetett, amit a Gábor mondta, hogy ez a messiás várásról játszott, csak mondjuk szerintem tudod, ez az átka, ismeretlen messiást vár. Ez az átka, valakiről ez az átka, kiderüljön, hanem hogy egy új. Tabut döntsek, ez az átka akkor, amikor marketing
döntések születnek a politikában. Így van. Na de hát mondjuk már ki, hát akkor csinálják a közvéleménykutatók meg a marketingesek. A politikus ebben hol van? Fogadjunk, hogy Orbán Viktor, amikor ezt a gondolatot, ráadásul vannak is róla konkrét élményeim, megfogalmazódott benne, hogy ezt a vákuumot kell kitölteni, akkor nem közvéleménykutatókkal konzultált, hanem a politikai megérzéseire és ösztöneire hallgatott. Valószínű. Tehát, akkor még nem volt. Nem pénzről beszélek, hanem a magyar hangról. Ja, igen. Köszönjük a figyelmet, szuper volt, de tényleg egyébként, főleg a vége, utáni előző rész. Tehát új magyar hang holnap, a standokon, kötött fogás extra február 12-én, szerkesztőségünket keressék mindenféle platformon, és akkor megtalálják, hogy lehet jelentkezni a műsor. Kukorelli Endre, Csintalan Sándor, Konok Péter, Pörzse Sándor, meg jó magam, meg Fona Gábor a nézők között, majd felszólítunk. Gyere fel a színpadra. És akkor köszönöm a beszélgetést. Nincs mit 2 forint. Annyi van. Annyi van, pont. Annyi van.
mozgalom. Hello and welcome. My pleasure. And I'd like to take... Was some kind of internal... My pleasure. And I'd like to take a moment to let you introduce what you do. And I don't expect you to summarize your whole life's work in 2 minutes, but if you could try, that would be great. No. But can you give me a sense of what's at the root of internal family systems, and how is it different from how people typically approach the work that they need to do on themselves to come to a relationship more fully? Okay, so I'm trained as a family therapist. So I spent most of my early career studying patterns among family members and trying to improve their communication and so on. And then I tried to prove that that worked and did an outcome study in the early 80s with a bunch of bulimic kids and their families, and found that I could reorganize the families just the way the book said to do it, and still they'd binge and purge, which kind of drove me crazy because I was so focused on proving this worked. And so I started asking what was happening inside of them, and they started talking about these, what they called different parts of them. And as I listened, I started to worry because they were talking about these parts as if they had a lot of autonomy. And they could actually talk about how these parts would fight inside themselves. And some would take over and make them binge and do things, other things they didn't want to do. And I thought, oh my God, maybe these people are sicker than I thought, until I started to listen inside myself. And it turns out I had them too. And some of mine were as extreme as my clients around food. And then I got really curious, and I started to try to get my clients to control them, because I thought that's just what they were, just what they seemed. You know, the binge was an out of control impulse, and the critic was always there, was some kind of internalized parent figure. So I would try to get my client to fight with them or ignore them or stand up to them. And that was making things worse. So finally, I got curious. There's a story behind that, but I don't think we have time for it. And instead of getting my clients to fight with them, I just started to get to know them and have my clients get to know them, even the ones that seemed really damaging and dangerous. And so I got to a place of curiosity. I had my clients get there, and two apart, as they focused inside and asked these questions, they would hear about how it was desperately trying to protect them in some way. And it really didn't like what it had to do, and it was stuck often in the past when it was necessary to do this thing. And so as I did that with more and more clients, I got excited. What if it were true that all these things we call symptoms and all these patterns that cause such this havoc in people's lives,
are the product of these parts whose intentions are actually very, very benign or positive, but have been forced into roles by traumas and attachment injuries that they don't like and that they think are necessary for the survival of the client. And now, what is it, 30 some years later, all that turns out to be true. That first of all, we all have them. Different forms of therapy have called them different things, but I just call them parts because that's what my clients were calling them, and it's the most user-friendly word. But they are like little sub-personalities inside of us. And it turns out that there aren't any bad ones, that even the ones that do make us do things we don't want are stuck in the past. They're sometimes protecting other parts that are vulnerable and don't really realize that we're not in any danger right now. And so that's a wonderful thing, just that, to realize that these parts aren't what they seem and would love to change if they thought it was safe to let you change. Yeah, and I think it's important to also mention that we're not just talking about, like when I might say, oh, there's a part of me that's really angry right now. It's a little bit more rich than that, right? Like these are almost actual people living inside of us, autonomous people. Yeah. So it isn't like you've got an angry part that's a bundle of anger or a temper. It's if I were to have you, Neil, focus on that anger inside you and get you to be curious about it. Mindful, is the buzzword now. Get you to be mindful toward it and open. And you were to just inside focus on that bundle of anger. You might find it in your arms or your chest or something like that. And just ask it what it wanted you to know about itself. Often you would get an answer come to you. You wouldn't think of the answer. I would tell you, don't think of the answer. Just wait and see if something comes. And if nothing comes, that's okay. But often you would get an answer that would surprise you. And if you pursued it and asked it what it was afraid would happen if it didn't get so angry suddenly, you would often learn about how it's trying to protect you from something, from being hurt, or maybe it's trying to protect you from the part of you that pleases everybody and doesn't let you stand up for yourself, that it's so angry about. And so as we learn about that, then we know what to do to try and help it be released from this angry role. This is where it gets really interesting because it could be as simple as you interacting with that part, but it could be that part is actually protecting something that you call in your book, you are the one you've been waiting for, and an exile, like another part of you that is hidden away and can't see the light of day for some reason. Exactly, yeah. So often if I were to ask the angry part what it's afraid would happen if it didn't do its job, you would hear some version of, you'd be hurt. And if I asked it more about that, it would reveal that it's protecting parts of you that have been hurt in relationships in the past. And then we negotiate for permission to go to those parts so that and heal them, which then will free up this angry part to not have to be so protective. So one of the things I learned the hard way early on was, first of all, we don't go to these very vulnerable, hurt parts without permission from the ones that protect them. Because if you don't, if you violate the inner rules of these systems, these protectors will punish the client. And then secondly, you can negotiate for permission to go to these very vulnerable places. And when you do, it's possible to actually heal them. And we can talk a little more at some point about how that happens. Yeah. So before we go there,
there are two important things that I think we need to address. The first is, well, actually, the first is how this is all relevant to relationships, and the second is the concept of the self, and I know those are closely related, so maybe that would be a good jumping off point. Yeah, and I'll start with the latter. So so as I'm working with these clients, I'm trying to have dialogues. I'll have my client talk to maybe the angry part or the critic, and as I got awareness that these parts really weren't what they seemed and actually were good, but forced into bad roles, I was trying to improve the relationship between my client and these parts. And as I was doing that, inner dialoguing, and sometimes there's what they call an open chair technique, where you can actually I could watch the dialogue as my client would be one part in one chair, another part in another chair. I would find that as my client was trying to talk to the critic or the angry part, my client would suddenly become angry at it, and the conversation would break down. And as a family therapist, this seemed familiar, because when I would work with families and try to have two members of the family have a dialogue, a third member would interfere, and that would make things go south. So it occurred to me, maybe as my client's trying to negotiate with one of these parts, some other part that doesn't like it has jumped in and is interfering. So I began asking clients, could you find the one that just spoke, that just came in, and ask it to just step out, which is what we would do in families. We would ask a father to step out of the conversation with a mother and a daughter, for example. And my clients would say, okay, it did. And I'd say, now how do you feel toward the target part, the critic? And they would say, I'm just kind of curious about why it's calling me names. And seconds earlier, they hated it. So then I said, well, what part of you is that's so curious and available and open? And they would say, well, that's not really a part. That's more of me. That's who I am, my true self. So I came to call that person the self with a capital S. And it turns out now, again, 30 years later or so, that that's in everybody too. And that's a wonderful discovery, because that self, that essence in us, turns out can't be damaged and has all the resources we need to actually heal ourselves. And so once I help clients access that and begin to talk to themselves, to their parts from that place, they begin to know, there's a kind of wisdom about how to relate to these parts in a way that allows them first to tell their stories of what happened and how bad it was, and then to actually transform. So this concept of the self is really the centerpiece of this model, and how to access it actually surprisingly quickly, even in people who have terrible histories and severe symptoms. And a lot of it just involves helping people convince these protective parts that it's safe to open space inside. And this essence just immediately comes forward on its own. So the self is really like a larger container for all of these parts. One way to think of it, but it's more than a container in the sense that as we release it more and more, it becomes a kind of inner leader or inner good parent or something like that, and begins to relate to these parts, not just from curiosity, but there's a inborn compassion and we call it the 8 C's of self-leadership. So calm, clarity, compassion, curiosity, creativity, confidence, courage. I can't remember how many I'm up to now, but connectedness. That was 8 right there. Okay, good. You got them all. I usually don't. Yeah.
And I think that really brings us to how this impacts people in their relationships. Yeah, right? yeah. So when we all come out of our families with lots of exiles, you can't, even in a real healthy family, there'll be times when, for whatever reason, your parent gave you the message that you weren't valued. And that is terrifying to some of these very young parts of us. And so that part takes on what I call the burden of worthlessness at that point. And that's a very scary burden to carry for some of these very young parts of us, because we all are born with the knowledge that if we're not valued, we're not going to survive. So with that burden of worthlessness comes this survival terror, like we may not make it. And with that comes a drive for redemption, to get our parents to change their mind, to say, no, you are valuable. Or if they won't, or down the road, someone who seems like our parents, someone who has some of the qualities of one of our parents. And so when we go looking for a mate, we're looking for that redeemer, for that person who will say, no, you are acceptable, no, you are loved, we will protect you, we will take care of you, and who resembles the parent who gave us the message that we weren't valuable. So that sets many people up in relationships that aren't going to work, because our partner can't do that for us, for one thing. Our partner can't be that redeemer all the time, and can't heal these exiles. And so that longing, that need is constantly there. And it makes our partners feel very constrained or, smothered, because we seem so needy all the time. So I liked the metaphor that you offer in your book, You Are the One You've Been Waiting For. And just for those of you who are listening, this is a book that's completely about how this model applies in relationships and how to use it to help you in your relationship. So I'm going to be referring to that book quite a bit during this conversation. And I liked the model that you brought up of the, I think you borrowed a metaphor from Don Miguel Ruiz of the kitchen, the magical kitchen. Could you explain that for those listeners at home? Yeah, I'm embarrassed to say I've forgotten it. You forgot it. All right. Well, allow me that. Yeah, it was please. It was this idea that imagine that you have this magical kitchen that can provide amazing food and nutritious sustenance for you and for all of your multitudes of children. And so your children are always nourished and always well fed, and so they don't even have any cravings for junk food or candy or anything that they wouldn't want in their bodies, because they can get like the perfect combination of taste and nutrition from this magical kitchen. And so let's say you have this kitchen, and then the Candyman comes to the door and says, I will give you all the pizza and candy that you want. All you have to do is take care of my emotions. Right. No one would take the Candyman up on that deal in those circumstances. I mean, that would just be absurd. But the problem is that you go on to say in this metaphor that if you don't have that kitchen where you are able to adequately nourish and heal and take care of your children, aka all of these parts that we have within us, right, then some of those parts get exiled to the basement because they're complaining so loudly that you can't even stand to hear them. So you just kind of shut them away. And then when the Candyman shows up at your door saying, all you have to do is take care of my emotions and I'll give you all the pizza that you want, well, a lot of those kids are going to be pretty excited for the taste of pizza, and you might actually accept that bargain. And if that Candyman is someone like you who doesn't have the magical kitchen, then that's how most of us come to relationship, I think, is
is in that position where we think that the other is going to magically solve and complement and, as you said, redeem us. But it's a bargain with potential disaster because it's not really a sustainable model. And in fact, one thing that you talk a lot about in your book is the way that for most people, their selves are not talking to each other. It's these parts that are interacting with each other, particularly the protectors, and that's when things go awry. Wow, Neil, you really read the book. I did. You did a much better job of describing that than I could have. So yeah, go ahead. Yeah, that's great. Yeah. So as you say, most people come to their partner with this sort of dream that they're finally going to get their exiles taken care of by somebody, that they're finally going to get out of this curse of worthlessness. And so when their protector doesn't do that, or actually turns out to be like one of their parents and does something similar, then most people go into one of three protector projects where either you begin to criticize your partner in the effort to try and get them to return back to being the redeemer they're supposed to be, or you begin to try and change yourself. All your critical efforts go into losing weight or not yelling so much or being better somehow, but with the same intent, which is to get your partner to change back to being who he or she is supposed to be. And when those two don't work, often then kick in the parts that say, okay, we made a mistake. This isn't really the Redeemer, and that Redeemer is still out there somewhere. And you start to fantasize about another person and finding the real one. Or if it's, if you're burned enough, you give up on it being a human being and you start to go to drugs or alcohol or work or, some other way to keep yourself above water, out of the pain. So most couples come in and one of them is in one of those protector projects and the other is in another one. And a lot of their interactions are based on which protective project of those three or four they're in. But both of them really are focused on taking care of their exiles from somebody in the outside world, and they don't know what else to do with this pain and shame and terror that they've got inside of them. Yeah. So how would I know that a protector or an exile is running the show versus myself? Okay. Well, parts tend to have extreme emotions or beliefs about your partner, or they tend to have a big agenda about getting something to change. They tend to be acting, these are mainly protectors. They tend to be trying to get you away from pain in one form or another. It might be through dissociating from it. It might be through distracting you with some kind of substance or so there's a kind of protective sense about them. And then the exiles beneath them tend to be very desperate and needy or very shut down and kind of given up, as you might find with kids. So maybe you've been talking about attachment theory in your series. We have. In fact, Stan Tatkin was just on the show, and Sue Johnson will be on soon. Yeah. So this is attachment theory taken inside, because rather than having your partner be the good attachment figure, which is what Sue tries to achieve, my work is designed to have what I call yourself become that good attachment figure
to these insecurely or avoidantly or whatever parts inside of us, to these exiles, so you become the one you've been waiting for. You become the good inner parent to these parts, at least the primary one, which frees your partner up to be the secondary caretaker. And that's a tough sell with most clients, because as I said earlier, most couples come in focused on getting their partner to be that good attachment figure. Yeah, and that's something that's been an interesting thing for me to ponder in the other conversations that we've had on the show, because there's something in the project of learning how to communicate better with your partner and how to empathize with your partner, and even how to understand, like, oh, okay, my partner has an insecure attachment style, so if I accommodate that insecure attachment style, or if we do together in ways that are win-win, so we're not creating prisons for each other, then all is well. And yet there's something in me that says, well, wait a minute, like, yeah, okay, so I might learn how to communicate my needs effectively, but what if my needs are a little messed up or out of proportion to what a partner should really be expected to handle, or based on a wounding versus based on wanting to really give love fully and receive love fully? Exactly. That's very astute. So I did my dissertation on a communication package, and I would set it up so that couples would listen and then feedback what they were hearing. And I got to be very good at getting couples to communicate better, which is that's the focus of most couples therapies. And what I found was that would work in many situations, but as soon as one or the other exiles got hurt, all those rules just went out the window, and their protectors would totally do a hijack, and they would be off to the races again, no matter how much they really knew not to do that. And many, as you're saying, many of their needs they were communicating were extreme. And so my position is, when I'm working with a couple, I'll do some communication work, and we can talk. IFS has a version of how to help people communicate differently. But at some point or another, I'll notice there's a part that's really very extreme in one partner or the other, or both. And I'll say, but why don't we work with that instead of having you talk about it? Why don't we? Then I'll work with the one partner in this inner way while the other one witnesses, if it's safe to do that. And that's a profound thing for both, because I'm trying to think of an example. Would you have an example, Neil, in your relationship? Well, I'm sure I have many. But, actually what's fresh in my mind, because, I was reading your book, because this part moved me to tears, was the example of Kevin in your book, who was this like really powerful, domineering kind of guy, and whose wife had it with him and kicked him out, basically. I'm obviously just summarizing really quickly here. And there's this moment where they're living separately, and he asks if he can just come home. And that leads to this whole encounter with this baby within him that he's been protecting, the baby part. Right. So is that enough for you can you take it from there? Yeah, I mean, I can't remember. It's been a while since I read the book, obviously, but I can't remember where we found the baby, where it was stuck in the past. But the larger point is, so a lot of his
striving and his controlling at home and his workaholism was related to this baby part of him, this infant part of him that was frozen in time in a trauma scene. And so communication can get you somewhere with talking about what it's like to be controlled all the time, for his wife to say that and him to listen to that. But as long as that infant part is in that terrible place, it's going to be very hard for his protectors to lighten up at all. And so if, as I did in the book, I think, I could convince him to actually try and work with that, you know, he doesn't start out saying there's this infant in me. He says, well, when I get past the anger and the controlling, I feel this intense sense of, you know, pain. And if I have him focus on that pain and just stay with that, which is very hard for a guy like him, and a lot of parts will come in to distract or get in our way. And I just have him just stay with it, just for a little while, without being overwhelmed, and there's a way to keep him from being overwhelmed. Then at some point, he starts to see this baby, and he starts to see the scene in which it's stuck. And there's something very healing for these exiles to have you, not your partner, not the therapist, but yourself, become what I call a compassionate witness to your own trauma history or your own attachment injury history. And so as he watches what happened to this baby, he starts to cry and feels a great deal of compassion for that infant. And at some point I can say to him, I would like you to actually enter the scene and be with that infant in the way he needed somebody at the time. And people they don't see themselves, they actually just go into the scene. So they see the baby, and they're holding the baby and ultimately taking the baby out of the scene to a safe place. At which point, once the baby really trusts that it's no longer has to live back there and is going to be taken care of by him, these exiles are willing to unload the pain and the shame and the terror of the episodes, and they transform at that point, and they become sort of vital, happy inner children. At that point, then I can bring in the anger and the controlling part and so on, and they can see their services are no longer needed because this infant that they didn't know any other way to deal with is no longer a problem, and they can take on totally other roles, totally different roles. So this is a model of transformation. It's not just a model. It's not a model of accepting the way you are and expecting your partner to accept that. It's saying that we're all hurt, and we all have these extreme protectors that screw up our relationships, and we all have a responsibility to our partners to do the work that will actually change that so we can have a much better relationship. Yeah, and so can you just take a moment and say, like, so if you've got two people who are doing this work and who for the most part are self-directed, what does that kind of relationship look like, self to self? Yeah, so what we're shooting for is a situation where the communication between people is from this place that I call self. People are calling it mindfulness now, but I've been at this for 30 years, and it's similar. It's a very open-hearted place from which to speak to each other and to be able to speak from that place about very difficult things. So we have the phrase, speak for rather than from your parts. So if I'm in relationship with you and I'm in therapy with an IFS therapist and I say,
Neil, I hate it when you do that. My IFS therapist would stop me and would say, okay, Dick, I want you to focus inside and find the part that just said that. And then once you've gotten to know it and maybe even what it's protecting, then I'll have you come back out and speak for it rather than from it, from this more open-hearted place. And so after some seconds or even minutes, I might say, okay, Neil, when you said that thing, it triggered this angry part of me who, in general, hates that what he perceives as criticism. But as I stayed with it, I also found this much younger part of me that got so triggered when my father would yell at me. And so I would much prefer that you not say something like that the way you said it. And so that's a very different message than I hate it when you do that to me. Yeah, and I can see how hearing something like that, well, two things. One is that it runs a much lower risk of triggering your partner's protectors that come up. Like if you say, I hate it when you do that, then suddenly if you had said that to me, my protectors are going to come up and say, well, what the hell, like you I can't didn't do anything. Right. Yeah. You can't hate me, right. Right. And of course they're protecting the parts of me that are, maybe experienced hate or rejection or whatever at some earlier part of my time in my life. So there's that, like that's much less likely to get triggered because now I'm just in a conversation with you about parts of yourself, parts within you. Exactly. And because then, that's go what ahead. happens with couples. So my protectors get triggered. So I say, I hate it when you do that. And my energy of that protector goes straight to your exiles and they get scared or they feel shamed. And the shaming or scaring of your exiles triggers your protectors who come back at me with that same kind of energy, which goes straight to my exiles, which then makes and so you have these protector wars, parts wars across people. It's like an infinity loop. And it's very hard to get out of that until you're willing to actually go beneath the protectors and see what it is that they're reacting to. Yeah, and that's the second piece, is that it also gives you, both as a partner and as the person having that response, that insight into where the healing actually needs to happen. Right. Yeah, so in that way, we can say that your protector, your partner, becomes what we call your tormentor, with a hyphen between the tor and the mentor. So by tormenting you, your partner is triggering what you need to heal. And the emotions that are coming up become what we call a trailhead, that if you follow, will take you to some key exiled part of you that needs to be saved from where it's stuck in the past. So that's a very different frame on what a partnership should be, because most of us want our partners to be our soulmates who will never hurt us and are always nice and take care of us. But actually, our partners are here to try and bring all this stuff up, so we have to face it and deal with it. And if you allow your partner to do that for you, you will be transformed in a way that's quite amazing. That reminds me of the phrase that I almost said at the very beginning, but I wanted to save it for the right moment. But it was resilient intimacy. Yeah. I love that. This notion that you're actually creating an intimacy that breathes and that allows you to dive deep and to come back and celebrate your healings with each other. Yeah. And if we were partners and you watched me when I went inside with my therapist, and you were watching me find the part that was stuck in the past with my father, and
help that part leave that time and place, and also witness how painful it all was, you would have a very different take on why I'm so sensitive to slight criticisms you might give me. And you would feel some relief to see that I'm actually working on that bone bruise, which is another metaphor we use a lot. And you would also feel a lot of empathy for the part that has been after you, the angry part that protects me. So that's a big intervention in a couple's relationship, for one partner to watch the other be this vulnerable and see the backstory to where they got to be so reactive. And then for me to come out of that and have you in this compassionate, embracing place relative to my vulnerability makes me feel so much more connected to you. And we become almost like a team in terms of trying to help each other heal rather than trying to battle with each other. Your book, You Are the One You've Been Waiting For, illustrates this with several examples with couples who are going through it. And by the way, this may be a good time to mention that Dick has offered to give away a free signed copy of his book, You Are the One You've Been Waiting For. So if you're interested in that, please download the show guide, which you can find at neilsatin.com/self, SELF. Or you can text the word passion to the number 33444 and follow the instructions, and that will also qualify you to win the signed copy of that book. But the book is also available both on Amazon, and you can go to Dick's website, which is selfleadership.org, and there's a store there that has all of his books and books by other people who are part of the internal family systems world to help you in your journey. So thank you so much for offering that, Dick. Really appreciate that. My pleasure. And in the book, you were talking about that what it's like for a partner to experience another partner's healing, and I can see where it would be great to work with a therapist or who's really trained in this model. And I'm wondering what we could give our listeners right now as because you do detail in the book very well, like, okay, here's some ways that you can go through this process around these parts, around your protectors and your exiles yourself. So what are some questions that someone might be able to start using to help them identify, and we touched on this a little bit earlier, like, oh, okay, this isn't me, this isn't myself, this is a protector. And then what do I do with that information once I've realized that? Yeah. So the first thing is just to maybe focus on your partner. And as you do, there's an exercise that I lead where I could have you actually image your partner in a room by him or herself, and you're outside the room looking at that person, and then just notice the parts of you that come up as you're looking at them from outside. And if any of those parts seem extreme, and almost always they are, then pick one of those feelings or beliefs or emotions and just focus on it inside for a second. And notice where you find it in your body or around your body. And then notice how you feel toward it. And that question is key, because we don't want people talking to their parts or asking questions of their parts until they're in this place we call self. So if you feel anything toward the part you found by focusing on your partner that is not one of those C words, that's not purely curious, that in fact doesn't like it, wants to get rid of it, is afraid your partner's going to leave you because of it,
or whatever it is, then we ask that those parts give us some space and just relax a bit. And so I would have you do that until you could focus on the part you're working on and say, you know, I'm just kind of interested in it. I just want to get to know it better. And then it's safe to begin to ask questions of this part about why it does what it does. And as I said earlier, most people, just simply by focusing inside and asking those questions, are quite surprised by the answers they get. And then as you learn about, and I suggest that you start with a protective part, what's obviously is a protective part. As you learn what it's protecting, then you have a lot of options. You can talk to your partner about this, that what you learned, and it's often a relief to your partner to hear that. You can work with the part to thank it for its service, to appreciate how hard it's worked to try and protect you, and try to remind it, though, that it doesn't always have to jump in this way. And actually, a lot of these protectors, Neil, if you were to ask a part like that how old it thought you were, I'd say about 70% of the time, my client will get a single-digit answer. Wow. Like it thinks you're still 9 years old. And just by having you say, no, I'm actually a little bit older than 9, and I'm not stuck in that same place, and I can handle things that I couldn't back then. That updating, that simple updating, actually is very relieving to a lot of these protectors. But they still won't totally change until the vulnerability that they protect has been healed. And that's tough to do for most people on their own, actually. So up to just now, many people can do what I just described, but when it goes to entering these inner abysses and caves and basements and these very dark places, the shadow side of us, where these exiles are stored, most of us need somebody to be with us who knows what they're doing. So how would someone know whether it was time to get help with the process versus like, okay, I think I'm good doing this on my own? And you did mention earlier, and this might be a good time to bring up, because I liked this this question of like, as you're encountering these parts, particularly the exiles, like, can we talk without you overwhelming? Right. Yeah, see, that's one of the big dangers of trying to do it on your own, because there's such fear of being overwhelmed by these emotions that you swore years ago you would never feel again, you would never return to, and that you spent a lot of your life trying to stay away from. That as you start to head toward those places, it gets very scary, and there's this tremendous fear of being overwhelmed. But it turns out that if in advance of going to these exiles, you ask them to not overwhelm you, and if they agree not to, then they never do, actually. It's quite remarkable. And so, I could encourage people to try that. But a lot of times protectors don't trust that it's possible when you're by yourself. And they need somebody with you to kind of become what I call the hope merchant and let you know that it is possible. But if you can do it on your own, more power to you. So in terms of when to know, it's when it gets too scary, or when you do start getting overwhelmed, or when, there are a variety of common things that happen as people start going to their exiles. Sometimes more extreme parts come out to distract, or people will say, I've been on the wagon for 10 years. Now I'm starting to want to binge again. So what's going on? Just because they're starting to go toward their pain rather than avoiding it all the time.
So those are some of the pitfalls, and but there are people who can do an awful lot on their own with it, without a therapist. So yeah, and it's interesting for me because you know, in my partnership with Chloe, which I have talked a lot about on the show, we've gotten to a place with each other, and this should be stated right up front that we were not always here, but we've gotten to a place where our container feels pretty safe and secure. And so our relationship has become a vehicle for intentionally diving into some of these places that I think you get at with this work. And in fact, in reading your book, I was struck like, ooh, these are some things that we were sort of stumbling into in a different way. I mean, not it wasn't a true stumble, because there are some other trainings that I've had that are related loosely to this work, but I see how much more skillful we could have been with each other. So what is the balance between whether someone's partner could help them, could be that, you know, the tether in reality when they're going deep with their parts, versus when it's a bad idea? yeah, so I tend to discourage couples from doing it until they've reached the point you guys described, where it is very safe, because, you know, for a variety of reasons, if it wasn't safe, if, say, you still had protectors lurking around that could be triggered easily and could do something very mean, then as your partner is very vulnerable with you in a session you guys might be having together, and you're the one helping them, and their exiles feel like, oh my God, finally it's safe to come out to this great guy. And then 2 days later, you're screaming at your partner, then the exiles feel more betrayed and hurt than ever. Does that make sense? Yeah, absolutely. Yeah, and I feel also compelled to say that this, in the case of my relationship, could just as easily be Chloe facilitating something for me. So I've had my own demons that I've had to interact with, and we all do. Yeah, that's right. Yeah, I'm still working on mine, and this is 30-some years later. So there's no end? I think there's an end. You know, I think I've gotten there with some couples, but it's not. A lot just depends on how many what we call burdens you picked up in your life. So burdens are these extreme beliefs and emotions that come into us from our experiences as children often, but even later in life, and attach to these parts and drive their extremes. And so unburdening, releasing these emotions and beliefs is equivalent to healing in this model. And so some of us accumulated a lot of them, like me, and some not so bad. So a lot just depends on how much you gotta heal. What is that process of unburdening? What does that look like? So I described earlier where we would go into a scene. I would have a client go into a scene in their past and take the child often out of the scene to a safe place. And once these exiles are safe and they trust that what I call the self is going to be taking care of them in the future, then if you ask, are you ready now to unload the beliefs and emotions you got from that trauma? Most of these parts will say yes. And there's a process by which we would say, okay, ask the part where it carries all that in its body or on its body, and these parts amazingly can always tell what it is and where they carry it. And then we'll just ask what it wants to give it up to and offer a menu. It's sort of the elements: light, water, fire, wind, earth, anything else. The part will pick something to give this stuff away to. And so I'm going to say, okay, have the light shine on it, and just tell it to send all that out of its body into the light. And I know this all sounds hokey maybe and new agey, but it absolutely works. And once
that's out of the part's body, the exiles usually will spontaneously transform and the part will feel much lighter and want to play and just be a kind of happy kid. So that's the unburdening process that's actually the healing, transformation. Right, because those parts, those exiles that have been shut away, those also are the parts of us that contain great joy, exuberance, vitality, curiosity, right? Exactly. Yeah, that's the tragic mistake that we all make. That we have these delightful inner child parts, and as soon as they get hurt or shamed or terrified, they now carry these burdens from those experiences. And so now they don't seem so joyful. They seem just like a bundle of pain to us, or fear, or shame. And so then we lock them away and try to throw away the key with like, don't look back, just move on. It's the American way. And in the process of doing that, we're cutting off from our most valuable resources and qualities and talents. And so this process is a way of reintegrating, of bringing all that back into play and having access to it again, and bringing that to your relationships where it was not in your relationship before. So a self-led relationship involves that kind of communication. It's so nourishing when you're speaking open-heartedly to each other about vulnerable things, but it also involves bringing back all the exiled parts that carry delight and playfulness and spontaneity and creativity, and so all that starts streaming back into your relationship. Yeah, and then it seems like your relationship is coming from a much more vital place at that point. Right, exactly. Yeah, so there's a place for your pain and your healing, and then there's a place for that creativity and joy and celebrating. And sexuality and all the things that we do get locked away because of what happens to us. Yeah, I'm glad you brought that up too. Before we go, so I'm listening to this in my car at home and thinking, this sounds amazing. I want to dive right in. Does it matter if my partner is doing it too or not? You can do it without your partner doing it. And many people do. It's better, it's easier, it's faster if your partner is willing also. But no, you can do a lot on your own. There's a bit, if your partner isn't willing, sometimes that'll screw up the relationship because you wind up changing a great deal, and all the contracts you made originally in the relationship start to change. You don't need the same things from your partner, and you're not afraid of the same things. And if your partner can't adjust to those changes, then it can throw the relationship into a crisis. So that would be my only caveat about doing it by yourself. Right, because you were my redeemer, Exactly. and now I don't need you to do that anymore. Right, and if you're going to stay in this parental part that I was attracted to originally, that doesn't get me off anymore, and I'm looking for somebody who's much more self-led, and if you can't do that, then I'm not that interested. And at the same time, it seems like if you're doing this work and becoming more self-led, your partner's going to notice. Like that's going to, in many ways, probably make you much more attractive, and they might start to wonder, like, what's going on here? Exactly, and it can still very much improve your relationship because your partner senses the receding of your protectors and the safety now. And so your partner spontaneously can drop their weapons and be more in self with you. So it can go the other way too. I just felt the compulsion to mention the possible caveat. Yeah, and it's so interesting too that, like, where does that shift typically happen when you're delighting in being someone's redeemer to suddenly resenting it?
What? Say the question again. So it seems like, so when most people come together and they're in that honeymoon phase and the biochemical cocktail is floating through their bloodstream and they're delighting in the presence of their Redeemer. When does, in your mind, when does that shift to like when it's actually not so great to be a person's Redeemer anymore? Because I heard you say just a moment ago that as soon as I start becoming more self-led, that those parts in my partner that might have been excited initially about being a Redeemer, that they'll actually start to relax and maybe offer more of themselves. Yeah. So the question is, how do you get to the point where the redemption? Well, it's more like, why does being a Redeemer lose its magic? For the person who needed the Redeemer originally. So yeah, it loses its magic when the part that needed it and is stuck in these dreadful places gets healed. And no longer do you need it anymore. No longer are you willing to put up with all the other stuff that comes with being with this person. Just, a lot of abusive relationships are based on that dynamic where I will put up with most anything to get these little hits of protection or caring or love because this part of me needs that so much. And you fit the profile of the person who's supposed to be giving it to me. So that becomes very, very addictive. Then after I heal that, after I help somebody heal that, they don't need that anymore. And all the other stuff they were putting up with starts to become bold relief in the relationship. Yeah, and I liked how in your book you brought up John Gottman's work, and we've had John on the show. In fact, that was our very first episode, and talk about how a lot of what he identifies, those are like, in terms of patterns that are destructive to a relationship, those are protectors running wild in your interactions with your partner. Yeah. I think he calls them the 4 horsemen of the apocalypse. Right. And so each of them is a different kind of protector. Mm-hmm. Yeah, and then the irony being that if you work on accommodating the protectors and never heal what the protector is protecting, exactly, then you're stuck in that. Yeah. I mean, you can improve things to a degree, but these protectors will still be kind of around and on guard. You're just working really hard, and it's a lot of effort to keep them at bay. So what we're shooting for is to actually remove the need for their services and help them transform so that you're not having to work so hard to not be contemptuous to your partner. You just don't ever feel it. Right, because when you are self-led, all those parts in you that may have been running the show, and I think we can all relate to that, to feeling like we've been hijacked by something at some point and been like, well, I wasn't thinking from my head, or, I was thinking from somewhere else. Those are examples of times when you just get run by a part, that once yourself is in charge and actually caring for all of those parts of you, then that frees up so much energy for you in your partnership to just be together. Right. It's both that, and there's no substitute for healing your exiles, because as long as your system is so vulnerable, as long as there are these very raw parts of you in there, these bone bruises that your partner can poke inadvertently, it's even when you're more, yourself more and you're more self-led, your protectors will react automatically. It's just like they can't stop themselves. So it's a combination of becoming more self-led and more self-aware, but then also doing this healing, which is why mindfulness isn't enough by itself.
Yeah, it's what you do with the mindfulness. Exactly, yeah. Yeah. Well, Dick Schwartz, thank you so much for being on our show today and for offering such an amazing and different way of seeing what's going on, and for offering a way of actually healing it and getting to what is beneath all of the pain and all of the protection to that joy and delight that's possible for us just as people and in our relationships. You're welcome, Neil. You're a great interviewer. Not only do you read the material, but you ask great questions. So you got a lot of stuff out of me in a short time. Thank you so much. And just for our listeners, what are the best ways for them to find out more about you? And you do workshops as well, right? So what are some of the offerings that you have? Yeah, so our website is selfleadership.org. And on it, many of the offerings are trainings for therapists, but I do workshops for the public. I also do a couples workshop once a year. And also non-therapists are welcome to take our trainings that are mostly done by therapists. So everything is possible, and we have a lot of other materials that can be useful. So great. Well, selfleadership.org, and just a reminder that Dick Schwartz's book, You Are the One You've Been Waiting For, is available on his website and also on Amazon. And if you would like to qualify to potentially win a signed copy of the book, just download the show guide at neilsatin.com/self, or text the word passion to the number 33444 and follow the instructions, and that will qualify you. Thanks again, Dick, for coming on the show today. Thank you, Neil. Thank you for listening to another episode of Relationship Alive. If you like what you've heard and want to make it easier for other people to find out about us, please take a moment to subscribe to our podcast and to rate and review us on iTunes. If you have questions or comments or want to continue the conversation, you can always join our Relationship Alive community Facebook group. And for more information about today's episode, visit us online at neilsatin.com/podcast. Or you can always text the word passion, PASSION, to the number 33444 for more information. Finally, do you have a burning question that you're hoping we can have answered here on Relationship Alive, either for a future or past guest? Let me know and I'll see what I can do. Take care and see you next time. Constructing siege equipment. Not enough goods. Yes, boss. We'll have it down. Yeah. Move! Move! Where are all mates? A message from the Emir. No. You attack my castle, you attack me. I may be forced to do something about it. It's a rout. A message from the Emir. Oh, Blue Thunder! Mother told me to be more careful. Still, a better life awaits. That's a fair distance. A message from the sheriff. Super, you've killed someone. A message from the abbot. Take care. I am a vindictive man. A message from the abbot. I must not falter. I must be strong.
presentable.